Hallo und herzlich willkommen zurück bei Coast Guard. Wir sind auf der Ölbohrplattform, haben mit diesem Heini hier schon gesprochen und gucken erstmal, was es hier sonst noch gibt, bevor wir uns mit dem Oger beschäftigen. Das ist vermutlich der Kerl da oben. Wir hatten ja schon gesehen, dass hier noch jemand steht. Und da unten liegt ja ein Brecheisen. Excuse me, monsieur. Please put that back down. We need that here. Ey, ich bin von der Küstenwache. Salut, mon capitaine. I see. Your friend... Very perceptive. But of course, my name is Clément. Clément Tronquet. And you are? Oh Gott. Astaire from the Coast Guard. I have a couple of questions. Oh la la, the Coast Guard? Has something happened here on my oil rig? That's exactly what I'm trying to find out. Compris. Is there any way I can be of service to you? Was ein Schmierlump. I need to speak to whoever's in charge around here. Monsieur Cromwell? Excusez-moi. You're going to have to go check up in the hub. Monsieur Cromwell is usually there when he's on duty. And where do I find this hub? Over on the other side, by Module A. There's a steel staircase that will lead you up. Just walk up, you can't miss it. Thanks a lot. Avec plaisir. Isn't smoking prohibited on the oil rig? Fumet? Yeah, fumé. That's prohibited here, isn't it? You're gonna have one hell of an explosion if you have a gas leak anywhere around here. Oh, this is an e-cigarette. It isn't dangerous. Mann, sind wir modern hier. I see. Merci. It's touching that you should worry about my health. But I know what's good for me, thanks. What's your job here on board? Mon métier? I'm a chemist. My main area of responsibility is centered around the drilling fluid. And have you noticed anything different concerning the fluid lately? Oh yes, there's been something off about the drilling fluid. It has a... how do you say it? A strange consistency. Have you run any checks? Moi? No, why should I? You're a chemist, aren't you? Didn't you want to find out what was wrong? No, that isn't my responsibility here. Was ein geiles Gespräch. Wir wollen einen Mord aufklären und nicht über Ölschlamm reden. Naja, ist das Ihre Brechstange? Das ist auch eine schöne Frage. Is this your crowbar? Oui, mon pied de biche, oui. What's a chemist doing with a crowbar? That's none of your business. Can I borrow this crowbar? Pardon, it is needed here. Why not? You don't even need it. I have to look after it. Pardon? Ich muss auf die Brechstange I have to aufpassen. go. Au revoir, Ei, mon ei. Capitaine. Oh, ist das anstrengend, mit so einem Pseudodialekt sich zu unterhalten. Akzent. Ja. Ein sehr komischer Vogel. Was sagt denn unser Pulliträger dazu? Hallo. Hey, buddy, you found anything yet? Nothing yet, but this oil rig is pretty Ach big. was. Copy. Have you spoken with the personnel there yet? Yes, with a few of the workers here. But they're not too talkative, unfortunately. Don't worry. If anything happened here, we're gonna find out. Ja, ich I'll keep researching. See you later. See you, Finn. recherchiere erstmal ein bisschen weiter, denn wir haben ja eigentlich noch überhaupt nichts entdeckt. Also, so, hier geht's ja nicht weiter. Das haben wir ja uns letztes Mal schon angeguckt, aber das ganze Gestänge hier, vielleicht kann man da ja mal was finden oder sehen oder... Achso, hier geht's ja nur einmal rum. Da geht's einmal rüber. Ja. Dann können wir jetzt nur mal da hinten hingehen. Ich will jetzt endlich mal den Oger sehen. Aha. Mrs. Olson, I have a gate blocking my way up to your control room here. Yes, that's right. Not everybody's allowed access to up here. Can you please come down and let me through? I'll send somebody down to open the gate for you. It might take a little while. Das sind komische Gesellen hier. Ja, ich glaube, ich warte hier mal gar nicht, sondern ich gehe gleich mal direkt weiter. Bis die sich mal bemühen, hier das Tor zu öffnen. Was ist das für eine komische Plattform? Auf jeden Fall stehen sie auf hellblaue Sackkarren. Das ist doch gut zu wissen. Ah, wenn das nicht mal Monsieur Oger ist. Hallo. Na,
Der sieht doch schon so verdächtig aus, den nehmen wir doch direkt mit. Ist hier sonst noch was? Nee. Hallo Oger. Hoffentlich ist er jetzt nicht wieder ganz so offensiv. Ich möchte mir jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. I have to ask you a few questions. I don't have anything to say. We'll see about that. I'm from the Coast Guard, and you're going to start answering my questions. Nope. I don't have to do a thing. Who are you, and what is your job here? You can just call me Sam. You have a last name, Sam. No. Just Sam to you. And what are you doing here? I work here. Could you be a little more precise? No. Where were you last night? I was unloading crates with the crane operator. At night? That's a bit unusual. That's right. Last night. Can the crane operator confirm that? I should think so. You know that you were also spotted by the cleaning personnel. We have a statement. You were seen beating somebody, probably to death. I have an alibi. I'm going to have a good look at it. I have to make my rounds. Do not leave the oil rig. Leave me alone. I haven't done anything. Ja. Das sagen sie alle. Der ist mir viel zu offensiv bei seiner Vorgehensweise. Kann man nicht mal ein bisschen subtil vorgehen oder ein bisschen diplomatisch? Mann. Außerdem fängt er schon immer so pampig an zu reden. Kein Wunder, dass sie immer alle beleidigt sind. Wir müssen erstmal ein bisschen ermitteln hier. Schlamm. Larry, there's mud here on the oil rig. Maybe it's drill sludge? Could be. I'll take a sample for you to analyze. Haben wir das jetzt genommen? Larry, there's Wahrscheinlich. mud here on the oil rig. Maybe it's drill sludge? Ja, Could das be. Gespräch hatten wir schon. I'll take a sample for you to analyze. Nee, ich glaube, wir haben das noch nicht genommen, oder? Womit auch? Was ist das denn? Larry, there's mud here on the Oh, oil schön. rig. Wir hatten tatsächlich Maybe so it's drill Ja, sludge? ist ja gut jetzt. Could be. I'll take a sample for you to analyze. So, darf ich jetzt wieder? Larry, Nein, there's mud here on the oil rig. nicht schon wieder. Maybe it's drill sludge? Could be. I'll take a sample for you to analyze. So, wehe, ihr führt dieses Gespräch jetzt nochmal, was übrigens selten dämlich ist. Ja, der Aufzug ist außer Betrieb. Ich glaube, ich bin viel zu forsch hier. Kommt da runter? Oder stürzt mir... Da zu Tode, wollte ich schon sagen. Meine Güte. Was gibt's denn hier sonst noch so? Auch jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Naja, was soll's? Wir haben immerhin Ölschlamm. Wollte ich ja schon immer mal haben. Jetzt können wir auch noch mal hier hingehen. Ahaha. Da ist auch der Flachmann, von dem ja unser Flüchtling erzählt hatte. Die Türen sind wohl nur Deko. Ah, da steht ja noch jemand. Den hab ich ja ganz übersehen. Have you found a way up top yet? Yes, but I can't access the stairwell. There's a gate blocking my way. Someone is supposedly coming down to let me through. The personnel here doesn't seem too cooperative. Maybe you should try and gain access through force. But how? Maybe you can find a suitable tool lying around here somewhere. Sich zu unterhalten wäre jetzt wahrscheinlich auch zu kompliziert gewesen. Nein, sie funken lieber mit ihrem lustigen Schulterfunkgerät. Aber wir labern jetzt mal den Heini hier noch an, der fehlt ja noch. Guten Tag. Well, hello there. Hello. I'm Alex. Alex W. Benson. Can I help you somehow? You're quite cooperative right off the bat. But of course. My father was in the Coast Guard. I'm more than happy to lend the authorities a helping hand with any of their important tasks. Fuchtel nicht immer darum. Das macht mich nervös. All right then, what do you do here? Well, I'm part of the drilling personnel. I have to monitor everything during the drilling procedure. The drill pressure and the resistance from the rock formation are especially important for me to be able to adjust the drilling fluid. And has there been anything conspicuous? Not at the moment, no. Pressure is pretty high right now.
The wear and tear on the drill head has been fairly heavy, too. But none of it's too out of the ordinary. Okay, please get in touch if you see anything unusual. Sure thing. Glad to help. Dieser wissenschaftliche Exkurs zum Ölbohren ist zwar sehr spannend, aber hat doch mit unserem Mord jetzt erstmal gar nichts zu tun, oder? I'm going to have to speak with whoever is in charge here. Mr. Cromwell is our boss here, the offshore installation manager. He should be up in the control room. Then I'll have to look up there. Thanks. You like working on an oil rig? I gotta admit that I only started here for the money. You see, you earn quite well working on an oil rig. Hazard surcharge. Now I mainly stick around because of Saga. The radio operator? Yeah, her. She's an angel. Never met a woman like her before in my life. Have you ever let her know how you feel? Maybe she's interested too. Sag mal, You romantic. This here's a real side of life. Not some cheesy, cheap romance novel. She already got herself a man, unfortunately. One of the other workers here. Doesn't want to tell me who it is, though. Cheer up. You'll find someone else. Not anyone like Saga. Believe me. müssen wir noch Amor hier spielen. Wir sollen einen Mord nachgehen. Wir haben noch nichts getan. Verdammt. Why didn't you go to the Coast Guard like your old man? I think what you're doing is great. And what my father did too. But it's not for me. All that danger with the crime and all. I'm just happy that I'm headed back to the mainland on Monday. You're leaving the rig? No, it's just my shift is over. Our shifts always last a couple of weeks at a time, and then we get a couple of weeks off. And the best part? We get flown back to land with a helicopter. All free of charge for us. Offshore pays for the whole thing. Who can say that about their job? I have to follow up on some more leads. You do that. Good luck. If there's any way I can help, then just let me know. Ja, Mama. So, jetzt haben wir mal mit allen gelabert. Wir sind nur noch nicht durch dieses Gitter gekommen und ich würde jetzt gerne mal... Ach, da oben ist ein Hubschrauber. Und ich würde jetzt gerne mal dieses Brecheisen hier mitnehmen. Ist mir jetzt vollkommen egal, was der Franzose dazu sagt. Aber ich glaube, so egal wird es nicht sein. Excuse me, monsieur. Please put that... We need that here. Jetzt hör mal zu, Salut, mon capitaine. mein Freund. Is this your... Oui. What's a... That's none of your... Can I borrow... Pardon, it is needed here. Okay, er gibt sie doch nicht raus. Well, that's good then. I have to go. Au revoir, mon capitaine. Ich möchte jetzt auch nicht direkt hier jemanden verhaften, weil es einfach zu affig wäre. Naja, wir gucken doch nochmal, ob uns jetzt endlich das Tor da geöffnet wurde. Vielleicht kommen wir zu dem Heini da oben ja auch noch irgendwie. Der fehlt ja noch in meiner Sammlung. Ich muss auch mal meine Proben rüberbringen zu Larry. Ich glaube, das wird alles hier ein bisschen zeitaufwendiger. Mrs. Olson, I'm still down here by the gate. I'm sorry, we're fairly busy up here right now. I'll send somebody down immediately. If someone doesn't show up soon, I'm going to have to make my own way in. Das sind echt komische Gestalten hier. Ist ja überhaupt nicht verdächtig, dass sie mich hier nicht herlassen. Nein, gar nicht. Ich bin doch von der Küstenwache. Kommen wir denn da irgendwie hoch? Habe ich was übersehen? Habt ihr was gesehen? Der Aufzug da, der geht hier nur nach unten. Hier ist gesperrt. Wie kommt man denn da hoch? Bin ich jetzt blöd? Ach so, bestimmt von da hinten. Aha. Ja. Was machen wir denn jetzt? Jetzt bin ich so ein bisschen überfordert. Soll man den Dicken jetzt einfach mal wegen Mord mitnehmen? Aber das ist so albern. Eine schwarze Lampe, auch schön. Wir fragen mal unseren Pulliträger. Hey, buddy, you found anything yet? Nothing yet, but this oil rig is pretty big. Coleman, did you find any evidence or clue for a crime? Not yet, sorry. We'll get to the bottom of this, Coleman. Ja, du stehst ja auch nur in der Gegend rum. Have the workers here seen anything suspicious?
I haven't been able to speak to too many of them so far. So far, nobody has seen a thing. All right, I'll keep my ears peeled as well. Did you meet anyone who I should take a closer look at? That guy who was smoking, the one who's hiding back there, seems to be a bit of a weirdo. But I'm not really sure he has anything to hide. Ich habe keinen Verdächtigen. I'll keep so richtig. researching. Tut mir leid. See you later. See you, Finn. Ich spiele das jetzt mal hier ganz ernsthaft und wir haben nur die Aussage von dem Heini, den wir aus dem Wasser gefischt haben. Das reicht mir nicht aus, um jetzt gleich hier den Oger zu verhaften. Und die stehen nur doof in der Gegend rum. Hi, Fatima. Found anything yet? Not really. I'm still completely blown away by the oil rig. Ja, das Gespräch hatten wir schon mal. I need your help for a second. Sure, anytime. How can I help? Keine Ahnung. I'm not able to get up to the control room. There's a gate blocking the way up. Maybe you can break the gate open with something. I'll have a look around. I'd rather not have to damage anything. That's right, Finn. Good luck. Das war ja ein toller Tipp. Ja. I have to go. If you need me, I'll be over here by all the pipes and cables. Vielleicht lassen wir jetzt mal unsere Proben da untersuchen. Ich fürchte, wir müssen dazu zurück aufs Schiff. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich muss sagen, das geht mir gerade so ein bisschen hier auf den Zeiger. Der ist auch so unfreundlich von seiner Art her. Das ist furchtbar. Oh, das Schiff hat gewendet. So, ihr Idioten, jetzt lasse ich euch einfach mal da drüben. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen arbeiten. Die stehen nur in der Gegend rum, gucken blöd und lassen mich hier da blöd in der Gegend rum, ja, strunkeln. Aber wir haben ja noch jemanden hier auf dem Schiff, der hält zu uns, nämlich der Larry. Mal gucken, ob wir gleich treffen. Ja, 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 ja. Oh ja. Oh. Nein, 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 doch nicht. Larry, ich komme gleich. Koch schon mal einen Kaffee. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber dann bin ich wirklich da. Keine Sorge. Achtung, Vorsicht. So. Jetzt soll er doch mal ein bisschen was da machen für sein Geld. Falls sie überhaupt hier irgendwas verdienen für das Rumsitzen. Hallo Larry. Guten Tag. Wie war das? Ich soll das irgendwo hinlegen, ja? So war das doch, oder? Oh, Larry. You just keep getting better looking every day. What can I say? I used to be vain. Now I know that I'm handsome. Enough blathering. I have work for you. Sure. Just put that piece of evidence of yours on the lab table or the computer and we can get started. Ah, gut. Was ist denn der Labortisch? Der gleiche, wo der Computer drauf... Ah, Probenanalyse und da. So, dann nehmen wir doch mal hier unseren Flachmann mit dem Fingerabdruck. I should show Larry this object first, so that he can enter that fingerprint into the database. Okay, oder wir zeigen ihn erst Larry. Larry, how does our criminal database actually work? Fallen mir nicht immer ins Wort. First, I scan in a fingerprint from a sample. If you have a sample, then you can just drop it off by my computer. I'll take care of the rest and update our database with the fingerprint. Then you can compare the fingerprint. Another option is to do an automated search of the entire... Thanks, Larry. Ja. There's no sample loaded at the moment, but you can still have a look through the suspects if you want. Good. We don't have that many... Yeah, the system is brand new. Have you found a way up top yet? Oh. Yes, but I can't access the stairwell. There's a gate blocking my way. Someone is supposedly coming down to let me through. The personnel here doesn't seem too... But how? Maybe you can find a suitable tool lying around here somewhere. Das Gespräch hatten wir schon. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, aber ich muss Sie mal hier zur Raison rufen, das geht so nicht. Larry, there's a fingerprint on this flask. Great. I'll scan it in, and then you can compare it with our suspect. You'll find the fingerprint sample from the flask at the bottom left. You can load our previously taken fingerprints in the top left.
pull the new sample from left to right onto the previously taken fingerprint of a suspect. If it fits, then we know who the flask belongs to. We don't have all too many suspects in our list yet, so you can look through the CoastNet database as well. They have convicted criminals listed in there too. To do that, just click on the button and wait for the results. Ja. Okay, I think we've covered all the bases. Ich bin ja nicht ganz doof, wir machen das jetzt einfach mal. Siehe an. Er heißt also nicht Sam. Oh, the database found someone. Looks like a notorious criminal, Finn. Ja, darf ich mir das jetzt mal angucken? Er heißt Sal Hernandez, 2,10 Meter, 138 Kilo, schwere Körperverletzung. Na, da haben wir doch schon mal was. Er hat uns belogen. Der Gute. So, aber wir müssen ja auch die Probe analysieren. Unseren Ölschlamm. I found this substance on the oil rig. It looks like drill sludge. Hold up, I'll just shoot this through the analyzer. Why don't they just use water to cool the drill heads? The drilling fluid is a special mix that performs a range of different functions during drilling. The main component is water, yes. But smectite and different assorted polymers are also used to obtain a suspension with very specific properties. Without these special ingredients, the drill pipe would corrode quickly, and the drilling pressure would be extremely hard to control. If the drilling fluid's density isn't attuned, and that causes the hydrostatic pressure of the drill column to be lower than the formation pressure of the rock that is being drilled, it can cause a blowout. All right, okay, Larry. I think I got it. Ah, Finn, the results are in. And? Just as I expected. Water, montmorillonite, quartz, calcite. It's clearly drilling fluid. But wait a second. It also detected small amounts of organic material. Oh mein Finn, Gott. I think there are bone remains in that mud. Human bones? I don't know, but it looks like it, yes. This all seems pretty mysterious. Thank you for your help, Larry. Na, das sind ja spannende Erkenntnisse. Ein Schwerverbrecher und Knochen. Super. Ja. An dieser Stelle hier werden wir jetzt auch wieder Schluss machen. Ich werde ja wieder auf das schöne Tochterboot steigen und wieder zurückschippern. Und nochmal ein bisschen mit dem guten Sal Hernandez sprechen, was er denn zu der ganzen Sache zu sagen hat. Und vielleicht kriegen wir auch dieses dämliche Tor auf. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, bis nächstes Mal.